Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Idee Meravigliose, il nostro viaggio continuo tra arte, cultura, musica, scienza, letteratura, archeologia. Oggi sono particolarmente contento, si parla di musica e decolonizzazione culturale, poi capirete meglio nella opportunità che avremo di intervistare tre bravissimi musicisti, un produttore e due bravissimi rapper che sono con noi oggi. Sto parlando di Liam, Charles e Renzo, che voglio presentare e a cui do il benvenuto. Ciao ragazzi, welcome. Hi guys. Hi. And thanks for being with us. Hi again. How are you doing? Hi, good bro. How's you? Yeah, good, thanks. Happy to be here. Okay. Renzo is connected from Peru, Liam's connected from Scotland, and Charles from New Zealand. Well, welcome everyone. This is a new episode of Wonderful Ideas, our journalistic format dedicated to art, culture, multiculturalism, archaeology, people all around the world. And we started during the pandemic this journey a year ago, thanks to my director Renato that is always with me. And I'm very happy today because we will speak about music and cultural roots, identity with three very talented musicians. Charles, there is Maori from New Zealand. There is an amazing rapper. Same for Liam that makes a fantastic rap in Gaelic. So a very important and historical and language of Scotland. And Renzo is from Peru, is a producer of a particular kind of music. There is a web phenomenon that is called Electrica Selvatica. That is about, recovering natives' roots, and with a particular and detailed research putting this soundscape in music, in electronic music. Renzo, quiero saludarte todavía en español, te lo agradezco por estar con nosotros, porque, o sea, es mañana, ¿no? En Perú, por lo tanto, tú también, ¿no? Sí, es Te levantaste temprano para estar con nosotros. Yeah, yes. Ok. Gracias por estar con nosotros. I would like to start with... Okay, I would like to start with Renzo. Renzo, how did you start with the Electrica Selvatica music? And please explain us what is Electrica Selvatica music. Ok, ¿cómo empezaste? E en particular, si puedes explicarnos qué tipo de música es, ¿no? Como ya he dicho, pero tú lo vas a explicar mejor. Ok, todo comenzó, digamos, con buscando un poco cuáles eran mis orígenes como persona en esta vida, y un poco de la investigación me llevó a de dónde son mis abuelos de parte de parte de mamá. Ok. Entonces, a partir de ahí, ellos son de la selva. Entonces, siempre, más allá de saber de dónde eran o no, siempre tuve esta atracción por los sonidos amazónicos, ¿no? Ahí comenzó un poco la fusión, comenzar a escuchar cantos chamánicos, escuchar las canciones, y era un poco traer lo que ya existe con esta nueva ola de la música electrónica selvática, ¿no? El aire de casa había una contaminación, ¿no? Estamos los ríos, este río Macamari, el río Teoría. Este río es más cálido, o sea, más tibiecito, lo siento, ¿no? Y esto es más frío. No sé si han bañado en los dos ríos. Ajá. Sí. Y bueno, tenemos ese privilegio, la naturaleza, los bosques, la vida,
Okay. I asked Renzo about the contact with the Elettrica Selvatica music. There is this kind of particular music with a particular research on identity roots of Mesoamerican and not only South American native population. He told me, I just started recovering the culture of my grandparents, because they are natives of Peru, and they taught me a lot of things about the original culture, not the European part of being Peruvian today, but the native part. And I mixed this passion with music with this kind of cultural recovering. Ho chiesto a Renzo Zong, che è un bravissimo musicista di Elettrica Selvatica, fenomeno musicale che troverete in rete tra Spotify, YouTube, e che unisce la musica elettronica al recupero delle radici culturali. Come ha iniziato con questo tipo di musica che tanto rifà alle radici indigene dei popoli, come dire, del centro e del Sud America? Mi ha detto: io ho unito quello che è la ricerca delle origini dei miei nonni materni, che insomma peruviani, quindi tipicamente ancorati alle culture native, alla mia passione per la musica e per la musica elettronica, e da lì poi è partito tutto un processo creativo che ancora oggi prosegue e va avanti. L'argomento di oggi, musica e decolonizzazione culturale, cioè come la musica sia uno strumento importante oggi più che mai per rendere più consapevoli chi fruisce di musica, di quanto siano importanti le proprie radici culturali, spesso magari messe in ombra dalle culture predominanti e dalle lingue predominanti, vedi lo spagnolo, l'inglese, il francese, che magari, ecco, non dico hanno cancellato, ma hanno messo in ombra tantissime culture. Liam, what about you? How did you get to rap and rap music, and in particular in Gaelic language? So the a very important language that constitutes the identity of Scottish culture. Okay, what about you? Hi. So with Gaelic rapping, there was two really big people. There was a guy called Gregor Lowry, who did a show at the Trad Awards in 2018. It was a massive influence on me. I seen that, and my head was just blown away. I was like, that's amazing. That sounds great. And obviously, I went to go see Kneecap in the garage in Glasgow. It's like a sort of venue, but I just blew my head straight off. So over the lockdown, I'd always said to myself that, like, if I ever had enough time, I would do it. Do you know what I mean? But over lockdown, I got into sampling old records, and I got into making beats on my computer and stuff like that, because the music's kind of really important to the culture, and you need to like pay a lot of respect to it and understand how it works. So I taught myself how to play the whistle. I taught myself like sort of the basics of how to perform the music as well, so that the rap music and the lyrics that I wrote were in tune with like taking the culture and sort of just doing it in how my brain processes it. There's like a really big band that used to play that did the same sort of thing with Gaelic culture but with rock music. So I just basically seen it as like, not about keeping Gaelic as something that like maybe our grandparents owned, and made it something that like our generation could feel like was part of us. Do you know what I mean? Okay, because you with your grandparents speak Gaelic, isn't it?
No, my grandparents, it's sort of an auntie that has it in my family. There's like a sort of way where it's like everyone will have like a certain member of their family or some sort of connection to the language and culture. But it's the old language and culture of the Scottish Highlands. It's obviously got a place all throughout Scotland, but it's mostly concentrated in that area. Okay. Mahar an láhhars begé Coidí dó íon neach an brega ó cinseoch rí Éí na Grine had do chur Epstein láb na bheith a hénsa sé bratach mealtach a réaltas na crunne or stuksúil uair sé dúine deag luachrach chana an Westminster agus bhórlia na Gaeltach chavornach I ceannars parscí politigoch Dad ma sé dále nuair a bhami ugs munig mí nach ro ann ach mecken. Ho appena chiesto a Liam di come sia giunto, no, a fare rap, in particolare in gaelico, che è una lingua storica, insomma, che incarna l'identità culturale della Scozia. Mi ha detto, insomma, sin da piccolo ero affascinato da questa lingua, dai suoni così particolari e poi, insomma, nel tempo gli è sempre piaciuto il rap come strumento, no, per raccontare l'identità culturale, insomma, anche la denuncia culturale. Il rap nasce per questo e durante il lockdown, durante la pandemia, ha avuto l'idea, insomma, di iniziare a fare musica, a fare rap in gaelico, e ha avuto subito un enorme successo ed è anche arrivato a vincere un contest sul web, insomma, ed è stato anche menzionato da riviste, da media come la BBC, insomma, e non soltanto. Acabo de pedir a Liam, ¿no?, de cómo empezó con el rap y la música en gaélico, ¿no?, que es el idioma identitario de Escocia, y me dijo, yo siempre estuve interesado, ¿no?, al sonido, a este tipo de idioma particular, sino en el gaélico, y me apasioné al rap, ¿no?, porque siempre me ha gustado como instrumento para representar, ¿no?, para comunicar una identidad cultural, y durante, ¿no?, la pandemia del año pasado mezclé, ¿no?, el gaélico con el rap y empecé a hacer música hasta que llegó a tener éxitos, a ganar contacts en la red, y también la BBC y otros medios le han dado y continúan darle espacio y atención. Finally, to my dear Charles, you know, I love and I'm, you know, focused on Maori culture. I've been focusing on Maori culture for 2-3 months. You know, I love your culture, and I love or respect of all that is, you know, also happening about the awakening, you know, of Maori culture, especially starting in New Zealand, also about Matariki as national, you know, feast next year. So first of all, how did you get to rap, and why, you know, you decided to connect rap music and Tereo Maori language? Kia ora. Kia ora. I greet you in my native language. Tēnā koe. Tēnā koutou katoa. It is an honor and a privilege to be amongst cultural people who are willing to share their ideas with other people from around the world, and how these can possibly influence other people. Ngā mihi nui. Music for me has always been a language of its own. I suppose as a young man, hip hop culture was something that I resonated with very quickly. As an Indigenous Māori, there were very familiar tones when it come to cultural aspects of hip hop, in terms of, you know, the struggle and some of the subculture struggles that were happening in America at that time. So when you transpose that onto other Indigenous nations, the
nations or cultures that are struggling with that, I suppose that overarching, colonialism can be an example of that. Then these subcultures can kind of swirl together into something that can be quite beautiful. And hip hop culture was something that Māori people, intertwined with very quickly. I suppose, the early 70s was a time of renaissance for us as a people, as Māori people, where we were beginning to understand our identity and what that looked like for the future. My Gaelic friend, he spoke a bit about the language, the Gaelic language, and trying to reinvigorate that. Us too here in New Zealand, we're looking to do the same with our own cultural identity. Sadly, there had been prior, legislations that had led to the loss of our language. So we had maybe 2 or 3 generations of Māori who did not know our language, probably similar to the Gaelic language in other countries as well. So when we were able to, go through that renaissance of change, music was another platform. This is a coat of arms, a battle cry. I refuse to let the puppeteers act while I just stand by. Cause there ain't no strings on me, man. Tyson on the mic. Ho chiesto a Charles di come abbia iniziato con il rap e come questo abbia influito, no, nel comunicare la propria cultura di neozelandese, però maori. E lui mi ha detto: innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato, è un privilegio essere qui oggi. La cultura hip hop sin da ragazzo è stata per me molto bella e molto interessante, anche per, come dicevamo con Liam, questo suo questa sua attitudine alla denuncia culturale, all'abbracciare tematiche importanti. E mi è stato facile anche esprimere quella che è la mia identità di Maori, che via via si sta risvegliando in Nuova Zelanda, perché purtroppo per generazioni tantissimi giovani Maori non conoscevano la propria lingua, che è il tereo Maori, e quindi credo che non conoscere la propria lingua significa essere manchevole di radici, no? Di non poter rappresentare al meglio la propria identità. E quindi ringrazio il rap per avermi permesso di non solo ravvivare in me quella che è la grande forza, la grande identità Maori, ma anche di trasmettere e di condividere con gli altri Maori, quindi la grande forza culturale e spirituale che ha il nostro popolo. Pedì a Charles de cómo empezó con rap en maorí, en el idioma tereo maorí, y me dijo: como maorí siempre estuve interesado, ¿no?, a comunicar mi cultura, que se perdí sobre todo con el idioma, se perdió en las últimas 3 generaciones. O sea, los jóvenes no conocían el idioma tereo maorí y tampoco la sabiduría de la cultura maorí, y por lo tanto digo gracias a la cultura hip hop y al rap, porque me ha permitido de empujar mi identidad, ¿no?, de maorí, y sobre todo de compartir
con la gente y con los jóvenes, y no solamente de mi pueblo, la importancia de la cultura y de la espiritualidad de mi pueblo. Now, I would like, starting with you, Liam, and then with you, Charles. Do you have right now Tiboria, the song, Liam, that I sent just up you? on the laptop here now. Okay. I would like you make, as I asked you, some rap, okay, in English or just English and Gaelic, or just Gaelic, as you wish. So when you want, just start with Tiboria, the song of Renzo, and your rap. B. Mahar, Allah wars me yin. Koi G do Ian Nelken breken, ook in Jochri. Erin na Granja, had de geur Epstein laat na bea hinsa, je bratach melt, toch realtes na Granja, ostuk zoal urshe, dunje jacklo of roka, hauna Westminster agus William Nigelto, gavor nog een kjaunar, party politico, dat, masse de holle, nurvami oogsmunig me nachro aan ach bekken grak, etter da is maak ach, hol was a hole me mohoko genopiam, kubetike de keho, dan al see, oil sail horst me ka el diving more, listen draki. Got him, madam, better him. Nice, bro. Very nice, man. You look, like a modern druid, you know. Yes, Liam, can I ask you, please, 3-4 translations of the things that you just chanted, just to understand. No bother. What was it? That one's about. Sorry, it's about like growing up. So the important line is "Maha gran akare henus kultura daki kuruda horaksu is shine lemon torrent," which means if you hate yourself and the culture of your home, put 2 fingers up and sing along with this song. And it's just like a song about growing up and like sort of being embarrassed about your home culture. Avete appena ascoltato rappare in gaelico Liam sulla canzone Tiboria di Renzo Zong, quindi il mondo fantastico delle suggestioni del Perù hanno incontrato le sonorità ancestrali del gaelico, delle meravigliose lande della Scozia, e il significato delle parole di Liam erano insomma connesse al fatto di vivere la propria identità culturale con gioia, con amore e soprattutto con consapevolezza, ok? Quindi quei suoni così forti, impattanti e particolari del gaelico avevano dei significati davvero belli. Vamos a escuchar con gran felicidad, ¿no? Y tú sonríes y eso me alegra, Renzo. El rap de Liam en gaélico, ¿no? Idioma nativo de Escocia, sobre la música de Renzo Song, que se llama la canción Tiboria, pues el mundo, ¿no? De los nativos de Perú espiritual se mezcla, ¿no? a la carga espiritual del idioma ancestral, ¿no? Gaélico, que te hace pensar a los célticos, ¿no? A los rituales maravillosos que vamos a leer en la historia, que son maravillosos. Now, same experiment, Tiboria with the wonderful Charles. This is a coat of arms, a battle cry. I refuse to let the puppeteers act while I stand by. Cause there ain't no strings on me, man, tighten on the mic. Sent to avenging the peas.
Open up the papers, turn on the TV, pop your head up from the sand. Society lying to me regular. Tinoranga, tinoranga tiratanga. Oh, kuo takutane toa o chaka ha. Kuo taku po tiki kore te whakama. Thank you, Charles. Thank you. Your talent and your energy. Before I translate, I would like to ask you about the message you wanted. Also, if I understood your English words, but the message you wanted to share in Tereo Maori language and in English with this rap session. Yeah. That was fun. Thank you, Renzo, for the beat. It was something different to play with, but as an artist and as a hip hop musician, we're always looking to try something different. And when I hear someone doing something with a cultural element involved with it, it's something that I gravitate to. So, freestyle, a little bit of a freestyle, and have a little bit of a try, mix a little bit of a bit of my language as well. Yeah, I suppose for me, the message I'm sharing in my music really is about that reclaiming of our cultural identity and knowledge. Some of the words I was using was really around showing strength and reclaiming your cultural identity. The words I say, ko taku tane toa, ko kia kaha, ko taku pōtiki, ko te whakama. Even though I am small, I'm not afraid. Things like that. So it's really using these messages and these new musics to be able to push these identities where we can reclaim our identity and these cultural ways. And the beautiful hip hop movement is a really good way of doing that. Ok. Avete appena ascoltato Charles in una sessione, insomma, di rap molto adrenalinica in inglese, in tereo maori. Nelle sue parole c'è, insomma, la sua vocazione artistica, il suo messaggio, cioè reclamare, no? E riprendersi le proprie radici culturali maori, quindi decolonizzando la cultura maori da quella ovviamente di matrice occidentale, no? Per vicende coloniali che non staremo qui a ripetere. E insomma il messaggio era relativo al fatto che sono qui, non ho paura, voglio recuperare le mie radici con amore, con gioia e con l'aiuto degli altri. Quindi un messaggio, insomma, molto bello che traspare da queste parole. Mi ha detto, ha fatto i complimenti a Renzo, insomma, per la traccia, ha detto, insomma, non è un tipo di musica sulla quale sono abituato a rappare, però insomma era una traccia davvero bella in cui c'è l'elemento culturale che ha a che fare molto con quello che faccio io, perché insomma tutto passa attraverso, gravita intorno alla cultura, e quindi è stato bello provarci. Infatti i risultati sono stati ottimali. Acabamos de escuchar Charles con la música de Renzo, Tiboría, Tereo Maori, inglés, ¿no? Aquí también con grande emoción y en grande energía, ¿no? Diría identitaria, ¿no? Se mezclan culturas diferentes, pero que siempre tienen como el amar, el respetar la cultura propia y la cultura de los otros juntos como elementos característicos, que son elementos del estilo, del mensaje y de la poética de Liam y también de Charles y también de Renzo en sus diferentes, ¿no? Maneras de hacer música. Guys, I wish you all the best. I would like, one by one, starting from Renzo, a sentence, a consideration, a message that you leave to us
today. And I hope to see you very soon again with another episode, because we didn't stop here with this experiment, but we will go ahead. So, Renzo, ¿cómo nos dejas? Los dejo, mientras que rapeaban los dos, me ponía a pensar que no importa de dónde vengamos o qué diferentes idiomas tengamos o la identidad cultural que venimos trayendo con nuestros ancestros, todos tenemos algo, en fin, que es la música, y la manera como comunicarlo a la final es... había momentos que no lo entendía ni uno de los dos, pero sentía la emoción. Entonces, a la final creo que es un poco un cliché, pero esto que la música es un lenguaje universal, ¿no? Lo acabo de comprobar, ¿no? Sí, y me voy muy feliz y es una experiencia grata, ¿no? Esta experimentación entre diferentes mundos, ¿no? Hermoso. Eso me alegra mucho. Renzo, he's just thrilled, about the experiment we just listened to. He said, while I was listening, these very, these languages that I didn't understand at all. I was thinking about the fact that no matter where we are, or which is our culture, the important is the emotion, the feeling, the energy that people are capable to share with you, and in this case with very different cultural planets. I mean, in a geographical way, he felt like me, and I hope, like you all, the energy, the feeling, the emotion, the love of these rapping, sessions. Renzo è molto emozionato, mi ha detto: Cristiano, sono davvero contento di questa esperienza, è bello, insomma, anche non capire ciò che si ascolta attraverso il gaelico e la lingua tereo-maori, ma insomma sentire l'energia, no? Questo filo comune che ci lega tutti e a cui noi tutti tendiamo, al di là dell'appartenenza geografica o culturale. So Renzo underline, this connection that is not connected to cultures or languages, but it's just a connection of love that every human being wants in his life. So it's very important to have it, in ourselves. Liam, your words to leave us, and thanks so much for being with us. Thanks very much for having me, Cristiano. I just wanted to say that I feel like I've learned so much just for being in this conversation with you. Like seeing just how Charles carries himself and how he raps, and Renzo, your songs, your music's amazing. Like, just I genuinely felt like I've come out of this conversation, I feel like I'm going to be walking about 10 feet taller and more confident in myself and more sure of it. So just thanks a lot for speaking to me, guys. Just brilliant. Ok, thank you Liam for your words. Appena Liam mi ha detto: Cristiano, grazie per avermi fatto fare questa esperienza, credo di aver imparato tantissimo oggi, confrontandomi, no, con diverse culture, e insomma, e capire che poi il messaggio alla fine, come possiamo intendere, è sempre quello, no, di essere uniti, di non sottolineare le differenze, ma invece di quanto poi noi siamo uniti, più di quanto lo si dia a vedere, no, oggi nel mondo. Acabo de pedir a Liam, ¿no? Él me dijo: Cristiano, me alegra mucho estar con vosotros. Creo que he aprendido mucho
hoy con vosotros, entender, ¿no? Las diferencias de la cultura, pero el mensaje es siempre aquel de estar unidos, ¿no? De tener una visión común y total y de amor. Charles, what about you? And thank you with all my manakitanga to you. Oh, manaki tanga ki a koe. This has been beautiful. I think it's testament to music and culture and hip hop in particularly that regardless of where we come from around the world, we can all come together and we can speak the same language over the other side of the world. You know, it's beautiful to be able to see hip hop culture, the reclaiming of languages, the reclaiming of native peoples, and being able to tell our stories and our narratives using this baseline. It's beautiful. It's beautiful. So thank you for allowing me to be a part of this. Thank you so much to you too. Ho chiesto a Charles, insomma, come delle sue impressioni, ha detto è stato fantastico, è stata una grande esperienza. Ho utilizzato la parola manakitanga. Ho detto ti ringrazio con tutta la mia manakitanga. Manakitanga è un concetto nella cultura maori che è un misto tra gentilezza, rispetto per gli altri, prendersi cura della propria famiglia, insomma è un concetto che sta per fratellanza, insomma racchiude tantissimi concetti e lui ha apprezzato molto che abbia utilizzato questa parola che è in tereo maori. Mi ha detto sì, è stato stupendo, non importa Cristiano dove ci troviamo, in realtà parliamo tutti la stessa lingua anche se non parliamo la stessa lingua, sicché guardare febbrilmente al futuro ma guardarci al passato e prendere tutto il meglio, no? E tutto l'insegnamento e la saggezza possibile. Pedí a Charles sus impresiones sobre lo que acabamos de hacer y me dijo, Cristiano, fue fantástico, yo le he dicho gracias con manakitanga. Manakitanga es un concepto de la cultura maorí que es una mezcla de respetar a la naturaleza, respetar a los otros, no ser egoístas, es una mezcla de todo esto y a él le gustó mucho que yo utilice una palabra, ¿no? Que él conoce muy bien y me dijo fue fantástico hacer rap escuchando la canción de Renzo porque escuchando, ¿no? la señora que hablaba, ¿no? En la canción de Renzo, aunque fuera en español, era como si yo escuchara, ¿no? Alguien en mi idioma, ¿no? Porque es algo como che se connetta alla tradizione orale di cada popolazione nel mondo. Ragazzi, grazie mille, questo lo dico in italiano. Thank you so much for being with us. Gracias por estar con nosotros. I wanna give a big thank you to my director, Renato. I give you a big hug from Italy and hope you will like the interview that you will see in the next days. Grazie a tutti e a presto con idee meravigliose. Many blessings. Bless, bro.